The left. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আরো একবার স্বাগতম আমাদের রিয়েল টাইম স্কোরের সাথে eFootball PES 21 সিমুলেশন গেম প্লে ভিডিওতে। তো বরাবরের মতো আজকের যে গেম প্লে ভিডিও ম্যাচটা ছিল, এই ম্যাচটা হচ্ছে আমিরাতেস ফা কাপ 2026 এর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ, যেখানে মুখোমুখি হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি ভার্সেস লিভারপুল। সো ম্যাচ কিন্তু অলমোস্ট ফিনিশ। আমরা দেখতে পাই 4-0 গোলের বিশাল ব্যবধানে লিভারপুলকে হারায় স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি। তো এতক্ষণ আপনারা আমাদের স্ট্রিমে ম্যানচেস্টার সিটি ভার্সেস লিভারপুলের রিয়েল টাইম স্কোরের সাথে আমাদের eFootball PES 21 সিমুলেশন গেম প্লে ভিডিওটা এনজয় করেছেন। সো কোনো কথা না বাড়িয়ে আপনাদের সাথে আজকে এই ম্যাচের কিছু পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনার পরেই কিন্তু আমরা আমাদের স্ট্রিমটা স্টপ করে দেব। সো শুরুতে জানাতে চাই, ম্যান সিটি ভার্সেস লিভারপুলের মধ্যকার আজকে এই ম্যাচের ভেন্যুটা ছিল ইতিহাদ স্টেডিয়াম, লোকেশন ম্যানচেস্টার। স্বাগতিক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাদের নিজেদের হোম গ্রাউন্ডে আজকে এই ম্যাচটা খেলেছে লিভারপুল এগেন্সে, এবং আজকে এই ম্যাচের রেফারির দায়িত্বে যিনি ছিল তার নাম হচ্ছে অলিভার, ইংল্যান্ডের রেফারি। তিনি কিন্তু আজকে এই ম্যাচের রেফারির দায়িত্বে ছিল। আজকের এই জমজমাট ম্যাচটা আনুমানিক 40 থেকে 50টারও বেশি টিভি চ্যানেল কিন্তু লাইভ ব্রডকাস্ট করেছে, এমন তথ্যই আমরা বিভিন্ন সাইডে দেখতে পাচ্ছি। তো পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করার আগে আপনাদের জানাতে চাই আজকের এই ম্যাচের গোল স্কোরারদের নাম। আমরা দেখতে পাই ম্যাচের ফার্স্ট হাফ টাইম 39 মিনিটের মাথায় পেনাল্টিতে আর্লিং হাল্যান্ডের গোলে 1-0 এগিয়ে যায় স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি, এবং ম্যাচের ফার্স্ট হাফ টাইম 45 মিনিট প্লাস এক্সট্রা 2 মিনিটের মাথায় সেমেন-ইয়োর অ্যাসিস্টে আর্লিং হামের সেকেন্ড গোলে 2-0 লিড পায় স্বাগতিক ম্যানচেস্টার, এবং ম্যাচের সেকেন্ড হাফে নেমে 50 মিনিটের মাথায় সেমেন-ইয়োর গোলে 3-0 গোলে স্কোরটা জোরালো করে স্বাগতিক ম্যানচেস্টার, এবং ম্যাচের 57 মিনিটের মাথায় আর্লিং হাল্যান্ডের হ্যাট্রিক গোলে ম্যানচেস্টার সিটি 4-0 গোলে একটা বিশাল ব্যবধানে একটা পাহাড় তৈরি করে ফেলে লিভারপুলের এগেন্সে, এবং ম্যাচের দেখতে পাই নির্ধারিত টাইম খেলা শেষে এই 4-0 গোলেই লিভারপুলকে হারায় স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি। তো দারুণ পারফরমেন্স এক কথায়। ম্যানচেস্টার সিটি ভার্সেস লিভারপুলের মধ্যকার ম্যাচের নির্ধারিত টাইমের খেলার স্ট্যাটিস্টিক্সটা কেমন ছিল, পরিসংখ্যানটা কেমন ছিল, সেটা যদি আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করি সেই বিষয়টা নিয়ে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো গেমে 51% বল কিন্তু লিভারপুলের দখলে ছিল, অন্যদিকে 49% বল ছিল ম্যানচেস্টার সিটির দখলে। ম্যাচে টোটাল শট 11টা নিতে সক্ষম ম্যানচেস্টার সিটি, অন্যদিকে সেম 11টা নিয়েছে লিভারপুল। ম্যাচের শট অন টার্গেট 7টা নিতে সক্ষম ম্যানচেস্টার সিটি, অন্যদিকে 5টা নিয়েছে লিভারপুল। সো শট অন টার্গেটে কিন্তু অবশ্যই যথেষ্ট এগিয়ে স্বাগতিক ম্যান সিটি। ম্যাচে 4টা কর্নার কিক ম্যানচেস্টার সিটি, 2টা কর্নার কিক লিভারপুলের। পুরো গেমে 3টা ইয়েলো কার্ড পায় ম্যানচেস্টার সিটি, অন্যদিকে সেম 3টা ইয়েলো কার্ড পায় লিভারপুল। ম্যাচে বিগ চান্স অর্থাৎ গোল করার সম্ভাবনা তৈরি করা, পুরো গেমে 4বার গোল করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে ম্যানচেস্টার সিটি, অন্যদিকে 2বার গোল করার সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম লিভারপুল। সো বিগ চান্সের দিক থেকে কিন্তু যথেষ্ট এগিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। সো ম্যানচেস্টার সিটি ভার্সেস লিভারপুলের মধ্যকার পরিসংখ্যানটা কিন্তু স্পষ্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি লিভারপুল এগেন্সে কিন্তু একটা যথেষ্ট ফাইট একটা ম্যাচ কিন্তু হয়েছে, পরিসংখ্যান কিন্তু এমনটাই বলছে দারুণ একটা ম্যাচ হয়েছে। লিভারপুলও দারুণ পারফর্ম করেছে, বাট আমরা দেখতে পাই যে ম্যাচের রেজাল্টে কিন্তু ভিন্ন। যেমন 4-0 গোলের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে ম্যানচেস্টার সিটি, যদিও পরিসংখ্যান কিন্তু বলছে লিভারপুলও কিন্তু যথেষ্ট ভালো ফাইট করেছে। যদিও ম্যানচেস্টার সিটি এগিয়ে, বাট লিভারপুল যথেষ্ট ভালো ফাইট করেছে। সো পরিসংখ্যান কিন্তু ম্যাচের স্কোরের সাথে মিলে না।
ম্যাচের পরিসংখ্যানের সাথে ম্যাচের নির্ধারিত টাইম খেলা শেষে যে স্কোরটা হয়েছে সেই স্কোরের সাথে কিন্তু মিলে না। সো যাই হোক, ভ্যারি ব্যাড লাক লিভারপুল অ্যান্ড কংগ্রাচুলেশন ম্যানচেস্টার সিটি, তাদের কিন্তু সেমিফাইনালটা নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাঁকা পেয়ে হেরে লিভারপুলের বিদায়। ওকে, আমরা যেহেতু পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করছি, তাহলে আমরা অন্যান্য পরিসংখ্যানগুলো শেয়ার করার ট্রাই করব। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হেড টু হেড ম্যাচ, অর্থাৎ মুখোমুখি দেখায় কোন দলটা শক্তিশালী। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যানচেস্টার সিটি ভার্সেস লিভারপুলের মধ্যকার মুখোমুখি লাস্ট 5টা ম্যাচের পরিসংখ্যান কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে। ম্যানচেস্টার সিটি এবং 2টা ম্যাচ জয়লাভ করে লিভারপুল। সো মুখোমুখি দেখাও কিন্তু যথেষ্ট ফাইটিং কিন্তু তাদের রেজাল্টগুলো। আমরা যদি 2টা ক্লাবের রিসেন্টলি টাইম পারফরমেন্স দিয়ে একটু তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যান সিটির সর্বশেষ লাস্ট 5 গেমের মধ্যে 2 গেমে জয়, একটা গেম হয়েছে ড্র এবং 2টা গেমে হার। আর অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি লিভারপুলের সর্বশেষ লাস্ট 5 গেমের মধ্যে 1 গেমে জয়, একটা গেম হয়েছে ড্র এবং 3টা গেমে হার। সো এই ছিল ম্যাচের কিছু পরিসংখ্যান এবং শেয়ার করার ট্রাই করলাম। যারা যারা আমাদের স্ট্রিমে যুক্ত আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। Is it out of harm's way? Van Dijk. All the way back and they start again. Van Dijk. Alexander-Arnold. Van Dijk. And it's played forward. Questions were asked, and he's given the answers. It'll be a throw-in. And he has been fouled there. Stones is there to heave it away. Grealish. Bernardo Silva. De Bruyne. Van Dijk. There's a long ball. Stones knocks it away. Turns and goes back. He's gone for it! Grealish. De Bruyne. He's got away. And here's Kovacic. Beautifully done. And it's Grealish. De Bruyne. Grealish. Grealish. Grealish goes on a charge down the left. Grealish not easily shrugged off the ball. It's gone a long way up and away. That's been won straight back. Jota did well to step in there. That was more than necessary. And now the breakaway. Grealish. In with the challenge. Tries to get it forward quickly. Salah. Oh, that's neat. Bernardo Silva demonstrating fabulous determination. He just will not be beaten.
De Bruyne. Grealish. Kovacic. Hoists it forward. And it's played forward. Now it's Mohamed Salah. Ruben Dias. Stones. Ruben Dias. Foden. And it's De Bruyne. Oh, sweet feet. Gets the massive leap! Oh, denied brilliantly! Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Forward it goes. Back into the middle. Ruben Dias can get it clear. Jota has a pop! That's offside. Yes, it is. Foden. He's played him through. Well read, he sorted that out. Jota. Deftly done. And he's there to clear it. Cleared without complication. And the weighted pass. And he just whacks it away. Stones. And it's played forward. De Bruyne plays it out to the flank. Gundogan hoists it forward. Robertson with a fine tackle. Ball's out on the left now. Gundogan. Foden. Stones. De Bruyne. It's Bernardo Silva. Grealish. Gundogan. And Bernardo Silva! Decent enough. Alexander-Arnold. Van Dijk. Alexander-Arnold. Across the field it goes. Has he found his man? Foden. Gundogan. Grealish. Gundogan. Ruben Dias goes looking. And no
That is pretty much the end of that. Mohamed shot a goal!